Hi students. Okay. Today I want to discuss Biot's Savart's law. And in this Biot law, we'll take one, or let's take some y. In this wire, some current will flowing I. Some current I. ఈ వైర్లో ఒక సమ్ కరెంట్ ఐ వెళ్తుంది అనుకుందాం. Now we have to find the magnetic field here in this point. Just take this point P. ఈ వైర్లో వెళ్ళే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ వైర్లో వెళ్ళే కరెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఐ అనమాట. దానివల్ల ఈ వైర్ చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. మనం ఈ పి అనే పాయింట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దిస్ లెట్స్ టేక్ ద డిస్టెన్స్ P from the wire is R. And this is the angle theta. Now what is the magnetic field? Here this point. సో ఈ వైర్ కంప్లీట్గా లెంత్ ఎల్ అనుకుంటే, ఈ వైర్ యొక్క లెంత్ ఎల్ అనుకుంటే, దీనివల్ల ఇక్కడ వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పి. సో ఏదైనా ఒక కంప్లీట్గా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం ఒక పాయింట్ని స్టడీ చేయాలంటే ఇంటిగ్రేషన్ వెళ్ళాలి. లెట్స్ టేక్ స్లమ్ పార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వైర్. సో దట్స్ లెంత్ ఈజ్ డిఎల్. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ పి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డిఎల్. That dB is nothing but R directly proportional to, here dB is the magnetic field at P because of this dl length. The current flowing this wire is I. Now this dB is directly proportional to the flowing current in the wire and dl length and sin theta by R square. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ వైర్లో కరెంట్ మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ పాయింట్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ డిఎల్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేసిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అట్ దిస్ పాయింట్. అండ్ ఇఫ్ సైన్ థీటా విల్ ఇంక్రీజెస్, ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ పి ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఇఫ్ మనం ఆర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే, అంటే ఈ వైర్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళే కొన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. నౌ this formula we can rewrite as dB equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by R square. Now what is mu naught pi? Here mu naught is it is the mu naught permeability of free space. That value, that mu naught equal to 4 pi into 10 power minus 7. 4 pi into 10 power minus 7. This is the mu naught value. And what is the unit of mu naught? Now we have to find the unit of mu naught. So mu naught of, okay, let's take mu naught.
So from this equation, you can write mu naught by 4 pi. This is equal to dB into r square by I dl or sin theta. You can write like this from the equation. Now here 4 pi is the unit, so 4 pi is the constant. 4 pi కాన్స్టెంట్ కాబట్టి మనకి మ్యూ నాట్ యూనిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద డీబీ? డీబీ మీన్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యూనిట్ ఏమొస్తుంది? టెస్లా. అండ్ వాట్ ఈస్ యూనిట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్? ఆర్ స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్, మీటర్ స్క్వేర్ బై కరెంట్ ఆంపియర్. నౌ వాట్ ఈస్ డిఎల్? డిఎల్ ఆల్సో లెంత్, meter. Now meter will cancel. Finally, what is the unit of mu naught? T Tesla meter by ampere is the unit of mu naught. This is important. The SI unit of mu naught is Tesla meter by ampere. Now vector form of Biot's law. What is vector form of Biot's law? Vector form of Biot's law is nothing but dB equal to mu naught by 4 pi I dl cross r bar by r cube, which is the vector form of magnetic field. Vector form of magnetic field. Now, so what is the direction of magnetic field? And what is the direction of magnetic field? That you have to find out. Now, how can you find the direction of magnetic field? Direction of magnetic field, you can use right hand palm rule to find the direction of magnetic field. First one, we shall use right hand palm rule. So here the right hand palm rule means